everyone. Are you ready to learn everyday English? Lesson 56. Let's go. 만약 당신이 한다면 If you 타이레놀을 먹는 것은 to take Tylenol 당신이 타이레놀을 먹는다면 If you take Tylenol 좋아지는 것은 to feel better 당신은 할 거예요. You will 당신은 좋아질 거예요. You will feel better 당신이 타이레놀을 먹는다면 좋아질 거예요. If you take Tylenol, you will feel better. If you take Tylenol, you will feel better. 말하는 것은 To talk. 그 남자와 말하는 것은 To talk with him. 당신이 그 남자와 말해보면 If you talk with him, 이해하는 것은 to understand. 당신은 이해할 거예요. You will understand. 당신이 그 남자와 말해보면 이해할 거예요. If you talk with him, you will understand. 와인을 마시는 것은 To drink wine. 와인을 더 마시는 것은 To drink more wine. 당신이 와인을 더 마신다면 If you drink more wine, 취하는 것은 to be drunk. 당신은 취할 거예요. You will be drunk. 당신이 와인을 더 마신다면 취할 거예요. If you drink more wine, you will be drunk.
열심히 공부하는 것은 To study hard. To study hard. 당신이 열심히 공부를 안 한다면 If you don't study hard. If you don't study hard. 시험에 떨어지는 것은 To fail the exam. To fail the exam. 당신은 시험에 떨어질 거예요. You will fail the exam. You will fail the exam. 당신이 열심히 공부를 하지 않는다면 시험에 떨어질 거예요. If you don't study hard, you will fail the exam. If you don't study hard, you will fail the exam. 만나는 것은 To meet. To meet. 그녀를 만나는 것은 To meet her. To meet her. 그녀를 한 번만 만나는 것은 To meet her once. To meet her once. 당신이 그녀를 한 번만 만난다면 If you meet her once. If you meet her once. 좋아하는 것은 To like. To like. 그녀를 좋아하는 것은 To like her. To like her. 당신은 그녀를 좋아할 거예요. You will like her. You will like her. 당신이 그녀를 한 번만 만난다면 그녀를 좋아할 거예요. If you meet her once, you will like her. If you meet her once, you will like her. 구독과 좋아요. Thank you for watching. See you next time. 안녕.